জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম। করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি। পদার্থবিজ্ঞান মাস্টার্স ফাইনাল সলিড স্টেট ফিজিক্স লেকচার 4 দ্য ফার্মি সারফেস ক্লাস 1-এ আছে আমি মুদাব্বির হোসেন, প্রভাষক মুরারীচাঁদ কলেজ, সিলেট। এই লেকচার কভার করতে আমি যে সকল রেফারেন্সের সাহায্য নিয়েছি, এখানে কিছু রেফারেন্সের উল্লেখ আছে। আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই রেফারেন্সগুলো ফলো করলে এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানার সুযোগ পাবে। আমরা এখানে তিনটা পিকচার দেওয়া আছে, একটা হলো ফ্রি ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে, আরেকটা হলো এক্সটেন্ডেড জোন পিরিয়ডিক পটেনশিয়ালের ক্ষেত্রে, আরেকটা হলো রিডিউসড জোন পিরিয়ডিক পটেনশিয়ালের ক্ষেত্রে। In a lattice with spacing a, electron waves will encounter Bragg reflection at the boundaries. A standing wave solution describing the electrons requires that an energy gap is opened at the Joule boundaries where the energy of the electrons can be described either আমরা চিত্র এতে দেখিয়েছি এক্সটেন্ডেড জোন স্কিম, আর বিতে দেখাচ্ছি রিডিউসড জোন হোয়ার দ্য এনার্জি ব্যান্ড fall into the same plot with the repeated lattice space. The Fermi level describe where the outer electrons are in this energy band. See the red dot line, আমরা red dot line যদি এখানে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো ফার্মি স্পেসের কথা আবার আমি বলি। the Fermi level describe where the outer electron are in this energy band. If you have filled energy band, then there is no way for electrons to propagate to different energy states, and you have an insulator. If you have a partially filled band, then you have a metal. Okay. If electrons are below the Fermi level, they are trapped in their state and don't contribute to the Fermi level, and the state above the Fermi level aren't occupied. Note that this only describes the electron energy in one direction. এটা খুবই important কথা, and tell us that the electrons have enough energy that the Fermi energy is the conduction band. তাহলে এখানে আমরা যেটা বুঝতে পেলাম যে you have filled energy band, then there is no way to electron to propagate. যদি এনার্জি ব্যান্ড কি থাকে, ফিল্ড থাকে ইলেকট্রন দ্বারা, তখন প্রপাগেটের কোনো এই যে ইলেকট্রন যাওয়ার কোনো পথ থাকবে না টু ডিফারেন্ট এনার্জি স্টেট, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ তখন কিন্তু এটা ইনসুলেটর, হ্যাঁ, এই যে ব্যালেন্স ব্যান্ডটা ফিল্ড থাকে। If you had a partial field আমরা জানি যে মেটালের ক্ষেত্রে থাকে field band, then you have a metal, তখন সেটা মেটাল হয়। If electron are below the Fermi level, they are trapped in their states and don't contribute to the Fermi surface, and the states above the Fermi level aren't occupied. আমার মনে হয় ক্লিয়ার হয়েছে আমাদের সুপ্রিয় শিক্ষার্থী। আমরা আরো চমৎকারভাবে বোঝার চেষ্টা করব। What is Fermi surface? The location is reciprocal space. The location in reciprocal space of long-lived electronic excitation that govern the electronic properties of metal at low temperature, the fundamental property of the metallic state. তাহলে এক কথায় যদি আমরা ফার্মি স্টেট বলি তাহলে বলবো the fundamental property of the metallic state are the pathway
ফর ক্যারিজ থ্রো এ মেটাল, একটা মেটালের মধ্য দিয়ে কিভাবে ইয়ে হয় এটা পাথওয়ে দেখানো আছে। ওয়ান ডাইমেনশনাল, সেকেন্ড ডাইমেনশনাল, থার্ড ডাইমেনশনাল, তিনটে চিত্র। তাহলে ওখানে আমরা যদি চিত্রগুলোর কথা একটু বলি, দিস ব্লু drawing represent some of the basic shape that Fermi surface take. The intermediate shapes are quasi one-dimensional or quasi two-dimensional because they are not one-dimensional or two-dimensional in their simplest form. Basically, the pathway for carries through a metal মধ্য দিয়ে আসলে pathway will discuss ways that we can learn more about these pathways using strong magnetic field. আচ্ছা, তো ওখানে আমরা দেখব যে জার্মানি জিওমেট্রি অফ দ্য ফার্মি সারফেস। ফার্মি সারফেসের জিওমেট্রিটা কি? ডিটারমাইন্ড বাই ক্রিস্টালিক স্ট্রাকচার, আমরা crystallic structure and position of Fermi level। আচ্ছা, তো এখানে এই যে স্লাইড, this slide represent work done here at the lab from the Louis Belix group. Okay, once high quality textiles have been synthesized, they can be extracted. The axial structure of the material and lattice parameter can be determined. With this information, we can generate a first guess what the Fermi surface will look like by harnessing the power of modern computer. In fact, there is pre-packaged software that can be purchased to try to produce your own band structure and Fermi figures for publications. In this case, the Fermi surface is the complicated set of Ove as well as Q2D closed cylindrical, যেটা আমরা রেড কালার দেখানো আছে। আমরা ইলেকট্রনিক অ্যানাইসোট্রপি যদি দেখি, the properties of metal will be described by the valence electron. For example, the structure of sodium is body-centered cubic from group 1 of the periodic table. আমরা টু ডাইমেনশনাল ফার্মি সারফেস যদি দেখি, টু ডাইমেনশনাল এটাকে যদি আমরা ইয়ে করি, তাহলে the culprits like big cobalt are two-dimensional materials because of the stacked copper oxide planes। এটা দেখানো আছে। আমরা কোয়াসি ওয়ান ডাইমেনশনাল ফার্মি সারফেস যদি দেখি, তাহলে আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ওগুলো একটু পরে নিবা, কারণ হলো এই পিকচারগুলো আসলে কি শো করছে, কোন ফার্মি সারফেস, তারই আসলে একটু এক্সপ্লেনেশন এখান থেকেই আমরা জানতে পারবো। এখানে লিন্ডার্ড ফাংশন দেখানো আছে, লিন্ডার্ড রেসপন্স ফাংশন which determines the electron density, এটার সাহায্যে ইলেকট্রন ডেন্সিটি বের করা যায়। There is a description of how an electron gas respond to a periodic potential called the Landau response function। তো এটা খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তো এটা আমাদের একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তারপরে আছে
This is a molecular compound based on perylene donors and is a real example of Q1D system with CDW transition. আমরা ল্যান্ডাউ কোয়ান্টাইজেশন যদি দেখি, ফার্মি সারফেস, এখানে কোয়ান্টাম অসিলেশন কিভাবে হচ্ছে সেটা দেখানো আছে। আমরা যদি দেখি ক্লিন, সিম্পল এন্ড হাউ টেম্পারেচার, যে আমরা এর যখন কার্ল করি তখন এর ভ্যালু যে এইচ মানকে বসিয়ে তারপরে ই এর যে এনার্জিটা পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে ফ্রম দ্য কেটেল পিকচার the sharpness of the energy level and Fermi level comes from low temperature. The energy level are spaced apart corresponding to B. So as the field increases, the spacing between energy level increases too. Each time an energy level passes the Fermi energy, we have a quantum oscillation. এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা। Take away message: the allowed energy level in a magnetic field are quantized. তাহলে আমরা বুঝলাম যে allowed energy level in a magnetic field যেটা, এটা হবে quantized. This started immediately, even when the sample is in a small magnetic field. It is only a matter of getting clean enough data to resolve the level. A good step-by-step derivation of the harmonic oscillator can be found in its quantum mechanics book. ওখানে আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্স বুকে পাবো, যেটা আমরা রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করেছি, ইলেকট্রনিক অরবিট ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো এটা আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখি যে বোর-সমারফিল্ড কোয়ান্টাইজেশন রুল ছিল, এটা আমরা নিশ্চয়ই জানি। এবং এটা থেকে এই যে আমরা যদি এই ভ্যালুগুলা, করসপন্ডিং যে ভ্যালুগুলা যদি বসিয়ে দিই, তাহলে ওই যে পি এর মান অথবা ওই যে কে এর মান, হ্যাঁ, এইচ কাটের মান, এনএইচ এইচ কাটকে, এইসব মানগুলো যদি বসিয়ে দিলে এই পাবো, এটা পাবো, তারপর এটা পাবো। যেখানে phi সমান hc by যে 2e is the quantum of flux. Okay, so once we set up the integral, we use Stokes theorem, এখানে Stokes theorem ইউজ করা হয়েছে, and find the both term. Just give the real space area of the orbit. Take away message left side যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে কি হবে, because of this quantization rule we find the amount of flux through the orbit in quantized. Take away right side, the equal spacing in periodic in 1 by b, and we call it the frequency of the orbit. This is called Onsager's relation. তো ওখান এটা আমরা দেখি, তো এটা আমরা চার্লস কিটেলের বইতে আছে, ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য সলিড স্টেট ফিজিক্স বাই চার্লস কিটেল, এখান থেকে নেয়া। তো এখানে আমরা যেটা দেখি এটা হলো a 2D example using a molecular conductor. The material is made of complicated molecules. তো এখানে দেওয়া আছে ডিটেইলস। Increases the magnetic field and the Landau level begin to shift past the Fermi space, যেটা blue.
হোয়াট ইফ ইউ রোটেট দ্য স্যাম্পল, স্যাম্পলকে যদি রোটেট করি তাহলে কি হবে? উই ক্যান রোটেট দ্য স্যাম্পল with respect to the magnetic field as shown by the yellow area. The area of the k space perpendicular to the applied field will increase as you move away from the initial orientation. We will call it that. Issue with the Fourier transform, আমরা এখানে যেটা দেখি 45 Tesla is a large continuous magnetic field, but we still sometimes need more information. We can see two examples where there are limited number of peaks and FFT does not show very clear result. So এখান থেকে আমার মনে হয় আমরা বুঝতে পারছি when one get more goggles. তো এখানে টেকনিক দেয়া আছে যে আমরা one way is by measuring using AC susceptibility. This is usually done by making a set of coil that detect the sample that are would in opposing direction, যেটা দেখানো আছে। তো এটা আমরা আশা করি বুঝেছি। এখানে আছে a discussion about the construction of the set of AC susceptibility coil. Accretion of the coil is shown here with the detection pair of coil in blue দেখানো আছে and the excitation coil in orange color যেটা excitation coil, the sample in black. Details regarding the detection coil are listed. The transport দেখানো আছে যে কিভাবে টেকনিক্স, এটাও টেকনিক, ট্রান্সপোর্টিং এর টেকনিক কিভাবে। Transport is the greatest way of to measure the Fermi surface of material if they have sufficient resistance that it is appropriate. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা। আমরা আরো টেকনিক দেখি for samples where making contracts can be difficult. Measurement can be made with contact all. The sample is placed at the center of a wire coil that is part of resonant circuit as shown. The dashed line যেটা dashed line দেওয়া আছে indicate the part of the circuit that is a lower temperature at the end of the probe. এই যে এখানে দেখানো আছে। তারপর আমরা Lipschitz and Kasiewicz come up with a description for the oscillation amplitude. এখানে আরেকটা oscillation দেখানো আছে। Using our Fermi surface phase diagram for ambient pressure, এখানে যে দেখানো আছে যে ট্রান্সপোর্ট হিট ক্যাপাসিটি করলে রেসপন্স গুলো মূলত শো করা হচ্ছে। ইয়ামাজি অসিলেশনস, এটা
angular dependent measurement of layered system. This is called angular dependent AMR oscillation, AMR oscillation. এখানে কিভাবে oscillate হচ্ছে সেটা দেখানো আছে। Application to couplets এর অ্যাপ্লিকেশন কেমন সেটাও দেখানো আছে। Instrumentation, two-axis rotation. We have a small piezo rotation platform that rotates in pi. Green arrow যেটা দেখানো আছে। আর but spending voltage pulse to piezo equators in the base. এখানে পুরো ডেসক্রিপশন লেখা আছে। আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, যেহেতু আমাদের পুরোটাই জানতে হবে, তো পুরো ডেসক্রিপশনটা পড়ে নিবা। ম্যাগনেটিক breakthrough and quantum interference. There are additional reasons to see quantum oscillation-like features in data. In the top right is a pair of Q1D warped Fermi surface. At the points C and E, the Fermi surfaces are closer together. When both sheets are together, on one side of the Brillouin zone, the carriers are moving in the same direction as shown by the red arrows. There is a gap of energy between these surfaces, but after the MB field, magnetic breakdown field, the carriers can interfere with each other when they pass these closer nodes. Oscillation will appear which correspond to the case space and shown in green. Oscillation will appear which correspond in the case space area shown in green. The same sort of phenomenon is observed with Q1D and Q2D surface together. See lower shift phase surface network. আমার মনে হয় বোঝা যাচ্ছে with a strong enough field, carriers overcome the energy between surface and combination of frequencies will be observed. See lower right FFT. A new approach, sweeping the Fermi level. Recently, a number of users at the lab have bought devices like the one shown here, graphene on a boron nitride substrate. The position of the Fermi level can be adjusted in the linear dispersion of graphene. Pressure measurement or condition research. Pressure measurement and extreme conditions research. The question states what we do with high pressure measurement. এটা একটা ব্যাপার। Strain towards high pressure research advice is shown in the left. How to measure materials under pressure useful. Look at the project that Scott Hans worked on long ago. The back panel of the figure shown the temperature field phase diagram for the organic field.
Using pressure gives a third axis of information to like about a material as you manipulate the molecular of atomic spacing. এখানে আমরা দেখব যেমন pressure force by area GPA equal to 10 k bar 1000 10,000 atmosphere 0.0 MPa Pascal into 1 bar equal to 1 atmosphere G Pascal যেটা gigapascal 0.00013 the 1.3 bar bottom of a driving pole মেরিনাস স্ট্রেসে এই প্রেসারটা করা হয়েছে ডিভাইস প্রেসার রেঞ্জ সিম্পল ভলিউম হাইড্রোস্ট্যাটিসিটি তো আমরা এখানে এই যে এগুলা দেওয়া আছে লার্জ ফ্রেশ কিউবিক এবিল সেল লার্জ ভলিউম পিস্টন সিলিন্ডারিক্যাল সেল বিসম্যান সেল ডায়মন্ড এনজেল সেল দেওয়া আছে the pressure intensifier there are a number of pressure cells available for magnetic user in Thalasia. Let's look at the details of the HPI. Pressure dependence of the magnetoresistance দেখানো আছে an example large volume pistol large volume PPC is the pressure cell and almost everyone tries first large volume PCC science. This is an example of data collection using a PCC. We measured this pesticide material using a TDO coil inside the coil. It's a large volume PCC science. This set of measurements also really shows off what simply squeezing a simple can do. Large volume PCC engineering. What are the different material strength we need to be concerned about? Do the material require heat treat to make their harder? Are any of the material magnetic? So এটা সিম্পল ভলিউম পিসিসি এটা সম্পর্কে আমরা জানবো ডায়মন্ড এবিল সেল ডিএসসি a glorified nutcracker gasket symbol the simple এটা দেওয়া আছে coated indented region external electrical leads extended plated gold leads into corner RF penetration depth at ambient and high pressure pulse field safety আমরা জানি যে safety compressed gas fluid are somewhat energetic upon sudden release never look down the barrel of the loaded pressure cell তারপর allow a piston cylinder cell to relax with releasing the leads. Do not use damaged part. Barreling and
making stop, machining of visualize, laser for ruby calibration. এই পেপারগুলো সেফটির জন্য আসবে। In research, this will go wrong. Address safety. Address In research, this will go wrong. Address safety upfront. So note the safe pressure user. I have had visitors come to fellowship with pressure cell in the past 2 years that had no idea what the cell is made from out of the safe limit to apply a law. Helium gas pressure system is যে এখানে pioneer of high pressure crystallization of nitride semiconductor. Sandal not shown, দেখানো হয় নাই। Pressure cell এটাকে দেখানো হয়েছে। Pitfalls of HP research: difficult to produce really hydrostatic experiment. আমরা C-axis magnetoresistance NCC এর দেখি যদি তার রেসপন্স কেমন PC এর সাথে D এর বিং টেসলা PC in ওহম সেন্টিমিটার। এখানে যদি আবার দেখি x এর সাথে ডোপিং লেভেল x এর সাথে টেম্পারেচার ইন কেলভিনের যে সম্পর্ক এটা দেখানো আছে। এটা নন SDH অসিলেশন, এটা যেমন দেখানো আছে। SDH অসিলেশন অপটিক্যাল ডোপিং এর ক্ষেত্রে আমরা যদি তার যে n এর সাথে অসিলেশন ইন্ডেক্স n এর সাথে 1/b/t এর সম্পর্ক, t কেলভিনের সাথে ডোপিং লেভেল x এর সম্পর্ক, র অসিলেশন মিলি ওহম সেন্টিমিটারের সাথে bt এর সম্পর্ক, এখানে এই গ্রাফগুলো দেখানো আছে। অসিলেশন r এর সাথে b এর সম্পর্ক, Fermi surface for x equal to 0.15 and 0.16 appear to very different from the x equal to 0.17. Original Fermi surface আমরা দেখার চেষ্টা করছি। Reconstructed Fermi surface কে reconstruct করা হয়েছে। AFM in জুনকে দেখানো হয়েছে। তারপর কিভাবে reconstruct করা হলো n equal to 0.15 and n equal to 0.16, SH equal to এত, তারপরে del not equal to 64 milli electron volt, 36 milli electron. Doping dependence of the Fermi space. The Fermi space of the electron doped NCCO with the reconstructed due to FM order not. Or SG oscillation orbit, original Fermi space. Is there a quantum critical point between auto and auto? তাহলে doping dependence of the Fermi space, এই হলো ম্যাগনেটিক ব্রেক প্রবাবিলিটি। আর এটা হলো টু বি ক্লিয়ারিফাইড ইয়েট, যে আগে যেটা বলেছিলাম, ইজ দেয়ার এ কোয়ান্টাম ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, টু বি ক্লিয়ারিফাই ইয়েট
due to a possible magnetic backthrow, only the upper limit of the superstructure gap to less than 10 mm can be set. তো আমার এই লেকচার কভার করতে যে সকল রেফারেন্স বই সাহায্য নিয়েছি, কিছু রেফারেন্স বই একেবারে শুরুতেই দেওয়া হয়েছে, আর বাকি রেফারেন্স বইগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে। আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই বইগুলো দেখলে পরে ওই ফার্মি সারফেস সম্পর্কে ডিটেইলস জানার সুযোগ পাবে। তাহলে আমরা এই লেসনে ফার্মি সারফেস এর কিছু এক্সপেরিমেন্টাল দিক আলোচনা করলাম, যেগুলো দেখলে ফার্মি সারফেস সম্পর্কে আমি মনে করি যে আমাদের স্টুডেন্টরা গবেষণা করার চিন্তা তার মধ্যে ক্রিয়েট হবে এবং অনেক চিন্তার দ্বার উন্মোচিত হবে। এখানে ফার্মি সারফেস কিভাবে, আসলে ফার্মি সারফেস আমরা কাকে কনসিডার করছি এবং তার রেসপন্স কেমন, এবং তাকে অবলম্বন করে কিভাবে যাচ্ছে সেটা দেখা যাচ্ছে এখানে। এখানে আবার যদি আমরা একটু রিভিউ করি, the location is reciprocal space of long-lived electronic excitation that govern the electronic properties of metals at low temperature, a fundamental property of the metallic state. এটা দেখানো হয়েছে the pathways for carriers through a metal। ওখানে কিছু একেবারে শুরুতে কিছু কথা বলা আছে। প্রিয় শিক্ষার্থী, প্রত্যেকটা স্লাইড আমরা ভালো করে পড়ব, এতে আমরা এই ফার্মি সারফেস সম্পর্কে আমার পুরো ধারণা এক্সপান্ড হবে বলে আমার বিশ্বাস। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি যারা ধৈর্য সহকারে ছিল।